Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur să ne aflăm din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Cultura cu de toate. Sunt gazda dumneavoastră, Alina Vasiliu, și ne aflăm din nou în sălile primitoare și frumoase ale Muzeului de Artă din Constanţa. Ca să păstrăm simetria, pentru că la începutul edițiilor anterioare vă informam despre ce se mai întâmplă în educația românească, putem spune că între timp a avut loc un nou episod educativ, fiind adus în centrul atenției un alt posibil plagiat sau o altă posibilă impostură. Și unde putea să fie, dacă nu tot în Guvernul României? De această dată este vorba despre teza de doctorat a Ministrului de Interne, care este ținută la secret și nu poate fi studiată conform reglementărilor Bibliotecii Naționale a României, decât pe 2 calculatoare, fiind interzisă realizarea oricăror copii, până și fotografierea ecranului calculatorului. Ceea ce mi se pare de-a dreptul penibil, fiind vorba despre o teză de doctorat realizată pe banii statului român, în cadrul unui program doctoral finanțat de Ministerul Educației. De ce ar da cineva astfel de reglementări să nu fie fotografiat ecranul calculatorului, auziți, dacă nu ar fi ceva dubios la mijloc? Unii s-au apucat să copieze de mână teza ministrului, ceea ce nu-i interzis, așa că vom afla curând dacă e vorba de un plagiat sau altele sunt motivele pentru care e ținută la secret. Ceea ce se știe cu certitudine este că tema tezei este foarte specializată: securitatea energetică și managementul resurselor, și că ministrul Bode nu are nicio altă legătură cu ea, lucrări anterioare sau ulterioare. Trebuie să știți că există și alte feluri de impostură, pe lângă plagiat, mai ales în condițiile în care cineva apare cu o teză sau o carte într-un domeniu de care este străin până la acel moment. Cea mai verosimilă variantă este că altcineva a scris-o și probabil i-a vândut-o. Mai sunt și texte plagiate după lucrări obscure care nu au fost traduse în limba română, iar acolo plagiatul e mai greu de identificat, mai ales dacă originalele nu sunt în engleză, deci nu sunt la îndemâna tuturor. Nimic nu e de mirare în România educată, nici măcar atunci când, de ziua educației sau a educatorului, sunt invitați să le vorbească elevilor tot felul de impostori care, în timpul liber, girează lucrări pseudoștiințifice ale pușcăriașilor sau scriu recenzii de cărți pe care le copiază de pe tot felul de site-uri și le dau ca originale. Nu insist asupra acestui subiect pentru că altul este scopul emisiunii noastre, dar niște accente polemice sunt inevitabile în contextul actual. Revenind à nos moutons, adică la oile noastre, și o să vedeți de ce mai zic câte ceva și în franceză, încheiem astăzi ciclul interviurilor cu scenografi celebri realizate în orașul Ovidiu, în cadrul programului internațional de scenografie al Festivalului Debutant 2022. Și încheiem în fanfar, ca să zic așa, cu cel mai important mentor al programului, Jean Guy LECAT, cel care a fost director tehnic, decorator și scenograf al legendarului regizor Peter Brook la Teatre de Bouffe du Nord, timp de peste 25 de ani. Astăzi este liber profesionist, scenograf și consultant în arhitectură teatrală. Dar, ca să înțelegem mai bine despre cine este vorba, o să vă vorbesc mai întâi despre marele, legendarul regizor Peter Brook, cel care ne-a părăsit anul acesta, pe 2 iulie, la venerabila vârstă de 97 de ani. A cucerit toate premiile posibile și era numit, pe bună dreptate, cel mai mare regizor în viață. Nu știu cine a moștenit acest titlu, pentru că, în afară de el, chiar dacă sunt mulți regizori foarte mari, niciunul nu cred că întrunește atât de unanim aprecierile superlative ale breslei teatrale. S-a născut la Londra din părinți evrei lituanieni, emigrați din Letonia. A fost un adept al lui Antonin Artaud și al său teatru al cruzimii,
și a avut realizări de referință în lumea teatrului, filmului sau operei. După primele sale creații la Londra, Faustul lui Christopher Marlowe și Mașina infernală a lui Cocteau, s-a mutat la Stratford-upon-Avon, orașul natal al lui Shakespeare, unde a lucrat ca asistent de regie pentru Romeo și Julieta și pentru zadarnicele chinuri ale dragostei, evident de Shakespeare. Din 1947 până în 1950 a fost director de producție la Royal Opera House din Londra, unde a provocat dezbateri și controverse cu o montare a Salomeei lui Richard Strauss, cu decoruri de Salvador Dali și cu o reluare a Boemei lui Puccini, cu decoruri vechi din 1899. La sfârșitul anilor 1960, după numeroase succese, după montări la care a lucrat cu cele mai mari vedete din lumea teatrului, printre care Laurence Olivier, Vivien Leigh sau Orson Welles, Peter Brook s-a mutat în Franța, unde a rămas rezident până la sfârșitul vieții. În 1970 a fondat Centrul Internațional de Cercetare Teatrală, o companie multinațională de actori, dansatori și muzicieni, cu sediul la Paris, la Teatrul Bouffe du Nord. Cu această companie a călătorit în Orientul Mijlociu și Africa la începutul anilor 1970. A fost director artistic al companiei până în 2008, când a demisionat, dar a continuat să monteze. A transpus opera lui Shakespeare în numeroase spectacole de teatru, dar și în filme. Cel mai cunoscut spectacol al său este Mahabharata, după poemul epic indian cu același titlu. O epopee de 9 ore, a cărei premieră a avut loc în 1985. Mai târziu a regizat filmul cu același titlu, lansat în 1989. Poate fi găsit pe internet și vi-l recomand, căci face parte din istoria artei teatrale și cinematografice. Un alt film al său foarte bun, despre care v-am vorbit mai de mult în această emisiune, este Întâlniri cu oameni remarcabili, Meetings with Remarkable Men, din 1979, după volumul cu același titlu al misticului oriental Gurdjieff. Marcello Mastroianni, Ben Kingsley, Patrick Stewart, Alan Rickman sunt doar câțiva dintre marii actori care au lucrat cu regizorul Peter Brook. A fost și teoretician al teatrului, una dintre cărțile sale cele mai importante fiind Spațiul gol, apărută în 1968, în care vorbea despre teatrul mort, teatrul sacru, teatrul brut și teatrul imediat. Uneori, scria el în stilul său paradoxal, aceste moduri ale teatrului există cu adevărat unul lângă altul, în West End, în Londra sau în afara Times Square din Londra. Alteori sunt la sute de kilometri unul de altul, cel sacru în Varșovia și cel brut în Praga, și alteori sunt metaforice, două dintre ele îmbinându-se într-o singură seară, într-un singur act. Uneori, într-un singur moment, sunt îmbinate toate patru, sacru, brut, imediat și mort. Teatrul mort, la prima vedere, poate fi luat de bun pentru că este teatru prost. Și cum acesta este tipul de teatru pe care îl vedem cel mai adesea, iar el este strâns legat de disprețuitul, mult atacatul teatru comercial, pare o pierdere de timp să-l mai critici. Dar numai dacă realizezi că mortalitatea este dezamăgitoare și poate apărea oriunde, abia atunci îți dai seama de gravitatea problemei. Și nu pot să nu-l citez și pe Andrei Șerban, marele regizor Andrei Șerban, un adept al lui Peter Brook. Peter Brook, spune el, e modelul meu de senectute. Ca și el, când eram tânăr, eram mult mai dictatorial, judecam actorii. Dar un regizor nu e un procuror. În ultimii ani de viață, Brook și-a transformat ființa. Îi privea pe actori cu infinit de multă dragoste și compasiune. Acum încerc să-i urmez și eu exemplul. Dar să revenim la Jean Guy LECAT, cel care i-a fost alături marelui Peter Brook timp de 25 de ani și care a lucrat și cu Andrei Șerban, după cum veți auzi în continuare. De la începutul carierei, Jean Guy s-a menținut mereu cu un picior în teatru și cu celălalt picior în arhitectură.
Din 1976 până în 2000, directorul tehnic și scenograful lui Peter Brook, Jean Guy LECAT, a fost solicitat să transforme sau să creeze peste 200 de spații teatrale în întreaga lume, unele fiind și acum păstrate în forma pe care le-a dat-o el. Teatrul Harvey Majestic și Teatrul La Mama din New York, Mercat de les Flors din Barcelona, Teatrul Național din Strasbourg și multe altele. Datorită experienței de 40 de ani în transformarea unor depozite dărăpânate, unor fabrici sau mănăstiri în spații teatrale, datorită cunoștințelor sale exhaustive în toate domeniile ce țin de scenă, scenografie, istoria designului, acustică și mai ales relația între actor și public, este considerat unul dintre cei mai mari specialiști ai teatrului mondial. Din 1965, Jean Guy LECAT a fost director de scenă, mașinist, recuziter, designer, scenograf, fotograf, pictor, lighting designer, sound designer, designer de costume, director tehnic, consultant de teatru pentru cei mai mari regizori din lume. De-a lungul întregului interviu am fost hiperconștientă că mă aflam în prezența unei legende a teatrului. As I told you before, I'm very intimidated by you because you are a legend in the theater, and I would like to ask you first about the theatrical spaces that you designed all over the world, because I think this is the most important. Yes, and well, there is several questions behind that. The first one is that way Peter Brook want to work. It's a new way Peter Brook want to work, but it was not the first one, because there is before Peter Brook some people who are not maybe known all around the world, in France. There is also some people before the war who already try to have simplicity. Yes. But Peter Brook were really a person who searched to have that relation between the actors and the public, the most simple as possible. And this is life, because in life we also search to eliminate everything who can be a barrier between us. Yeah. The culture, the food, language, there is so many questions, and we can see new lovers how complicated it is to express. To reach each other. Yeah, but also to express exactly what you think about the person you love. And there is some people who spend their whole life to never say exactly what they feel about the person they live with. Because on one hand, the words are not important. In another hand, the word create a link between you and the person who hear. You cannot forget some word. Somebody says something bad, and then for the rest of your life, it's... You remember it. Yeah, it's there. So life is complicated. Yeah. And Peter Brook thinks theater is life, of course, but in more concentrate. So because of that, it's a good instrument to explore life, to explore all the mysterious things of a life. Not to say to the people what we should do, but together, actors, writer, director and public, to explore part of the life. Let's think about that question today. This is what the theater is. And to do that, Peter Brook thinks the best will be sharing that exploration with the public. And if the public have no possibility to express himself, there is no sharing,
there is some kind of dictature of an artist who tell people about something. Sharing for the public what it is. It's imagination. It's purely your own public imagination. And you cannot express your imagination if I tell you everything. Yeah. Because there is no space for you. And that's what the cinema is, with a dictature of image. There is no space for you to think about a different image. You have to absorb. And maybe after the film you can dream, but that's different. During a play, if you don't say, but you suggest, then the public start to think. And each one think in a different way. And then you have 1,000 seats, you have 1,000 different shows. Yeah. And that was the idea of Peter Brook. To do that, we need a public, we need actors, we need an idea, of course, and we did different shows about the brain, about the Mahabharata, which is a huge text, but also we need simplicity in a context. I mean about the space. The space, yes. Yeah. But the space cannot be just simple. It should be also right. And what means that? So, there is a journalist who said, Peter Brook say he don't need a space and he call you Mr. Space. So what is that contradiction? Because at the same time, it's true, Peter Brook don't need a space. Peter Brook can do his job everywhere. Here, with the actors, 10 people watching, that's it. But at the same time, we need a space to create the intimacy and the concentration we need with the public. With a good acoustic, some kind of space will disappear. One day an architect asked me what kind of wall I should build in a theater. Because we always critique the architects. They paint the wall in black, which is not good. Sometimes they do something different, not interesting because it's aggressive. I tell him, Hamlet on stage need a wall to be helped. He's lost. He has the public. What should I do to be or not to be? Is that he need help, and the wall can help him. But at the same time, in another moment, the wall have to disappear. Please, wall, go away. So what kind of wall are like that? And we call that neutrality. What is neutrality? It's somebody dressed like us. If I'm dressed with a costume of 17th century, there is no neutrality. Of course. Yeah, and that's what the set is. The set is artificial. Instead of being neutral, the set creates something we never seen, so it's something new, it's not neutral. Neutrality is something we do not need to see. We arrive in a theater, we watch a theater, and then we forgot. It's exactly what you do if you go inside a restaurant, some place you don't know, you decide to go, and then you go in, you forgot from where you come, you see the space, and then you sit to eat, and you forgot about the space. It's finished. Yeah. So the space I have to create was like that. Something beautiful, of course, because the beauty is probably one of the best way to share with the rest of the public, but also something not aggressive, natural. Yeah. So it should be different everywhere, because you cannot have something natural for French, which is natural for Japanese. Of course. So that was my work with Peter Brook, to try to create a space, a context, an environment, natural. Yeah. Since we have recently lost Peter Brook,
Could you share with us a memory about him? I spent 25 years with him, so I have a lot of beautiful moments. We were in an airplane together, and he loved to talk, of course, and he loved to talk to young people, to share his experience to young directors. I think Peter Brook was somebody really simple, and I met some people who have that natural simplicity because their knowledge so huge. Then they can express themselves, they can answer the questions. You can ask him about something, anything, and then he can express an idea about that. So I love that relationship we had, because I'm also somebody calm, more or less. Yeah, we can see that. and yeah, because life is one. There is several life, but we are all the same. We are confronted to the same questions. Human being in front of me could be me in another time. So I love to have spent almost all my life in theater, because I met human beings. So we travel all around the world, we play everywhere. I visit 2,000 space, something like that. We transform 200 Yeah. in probably 170 cities different. And most of the time never had time to visit the monument or the museum, but I met people, thousands of people, thousands of human beings, and we were sharing, exploring the best possibility to do what we want to do. And that's the memory of Peter Brook, is that how two human beings can look in the same direction. You know, that's some couples, they spend their life to try to do that. With Peter Brook, it was obvious immediately, because I was engaged 6 months and I stayed 25 years, so my contract was just 6 months. But one day, you know, when you are young and you work with a person like Peter Brook, of course, it's some kind of God for you. It's, what he said doesn't have to be seeing in the wrong direction. You must accept what Peter Brook said. If you want to have that green or yellow, then you have to paint in green and yellow, because you know why. Yeah. Probably. You shouldn't question. Yeah. We accept that. He has the knowledge, and he is also the person who chooses to do something. Like most of the directors, the theater do not exist without somebody who decide to do theater. Yeah. The public never asks for theater. So we were in Italy, and that was the first show I worked on with Peter Brook. Was the Conference of the Bird. And then we create the Conference of the Bird outside in Avignon, and then we are going to, we want to Rome and another city I forgot. But in Rome, I asked the mayor of the city, a new mayor, communist, very open, who want to change the culture in Rome. And then he want to transform a park. And he said, go to the park, choose a place, and do what you want. If you want to cut tree, you cut tree, choose a place, and organize your space as you want. And he gave me a technician, a machine, and you know. So I built a wall in tuffo, that beautiful stone, Italian stone, and I keep a tree, because we need a tree on stage. And I cut the other one to build the seats.
And I think the space looked beautiful, and I painted. Peter Brook and the company came, and then they start to explore the space and to work. And then Peter Brook came to me and he said, it's beautiful, but I think it's too big. So I said, okay, so this night we are going to push seats, and of course you cannot, because it's a lot of work and you have to destroy everything and to rebuild, and during the night it was not enough. So I didn't touch anything. Also, I was not sure what Peter Brook said was right. I had some experience before. I worked in the Avignon Festival, and so, but that was the first time I worked with Peter Brook. And the day after, during the performance, we were behind the people in case to act if there is something wrong. So we were not sitting, watching the play from the back. And he come to me and he said, you see, Jean Guy, it's better like this. So I understand Peter Brook doesn't know everything, and then we can share different knowledge. And that's what's happened for 25 years. Yeah, wonderful. How do you see your work here? How was it these first days? Your meeting with the young debutantes? Yeah, I love to do that. I have done probably 100 different workshops around the world. I love. Now it's time for me to share and to help, because it's probably more difficult to be young today, like for my generation. After the war, we have to rebuild everything. It was quite easy to get a job, and there is no school, but we learn from old professionals, and we learn very quick that way. Today, things are more complicated, I think, and I don't know why. It should be simple, but I met many teachers. They want to prove they are teachers, so they complicate everything. You cannot teach artists. Artists are artists. They are the future. They are going to create something who belong to them. How can you teach that? You cannot. You can help them, maybe teach a technique, but you cannot say to an artist what he should do. Of course not. You can say to other professionals, to sell bread or something like that. You can tell them how to do that. But you cannot tell an artist what he is supposed to do. Of course not. So I'm not convinced by the way the teachers are teaching in the art school, because I suspect also many teachers are frustrated because they are just teachers. They are not professional. They don't have their own art on the side to share. And then every year they say the same thing, and it's all about the past. You cannot teach the future. You teach the past. So I love to do some kind of workshop in 1 week to help the student to see the world in a different way, to escape from school and to open their eyes in a different way. And that's why I'm here, because of course it looked like the university is the same kind of process of a university. They have a subject, they have 1 week to build something, okay. The result doesn't interest me. Of course, if it's beautiful, it's a plus. But how they are going to think, and especially how they are going to accept idea of the others. Because in a theater, that's unique. You can be a writer, a composer, nobody know you, and maybe nobody will never know you, because you don't need a public to exist. A painter can paint all his life and nobody know him.
But the theater need a public. It's absolutely different from all the other art. Yes. In a theater, when I ask a student, I ask them, what do we need for theater? They say a space. No, we need an idea, we need a text, we need a public. The space come at the end. Really, at the end, we need a costume, we need light before the space. No, but we need to decide to do something in a group of people. Even if there is 2 persons, there is somebody who has the idea anyway. There is the one on the stage and there is the public. So you cannot be alone. Yeah. Absolutely not. At the limit, 2 persons. One speak, one who listen. And that's a fantastic of a theater. If you want to make a conference in front of your mirror in a bathroom in the morning, you have nothing to say. Yeah. But you arrive on a stage and there is 200 people waiting for you and full of ideas are coming. That's extraordinary energy of the public help you. Yeah. And that's what I love in a theater, because there is that creation every day different. Some nights the show works more or less, some nights it's extraordinary. Yeah. And you cannot know it before. It's all every day. It's a mystery. Yeah. Yeah. So I spent all my life with different day. There is it was not 2 days identical. The same, yes. Yeah. Among the many great directors that you worked with, you have also worked with Andrei Șerban. How was your meeting with him? Andrei Șerban was assistant of Peter Brook when Peter Brook did Orgast in Persepolis. And then he thought he could do something similar with ancient Greek and Latin as a language. Mm-hmm. And then he created 3 plays, Médée, Electra, and Trojan Woman. The trilogy. Yeah, the trilogy. And they did the first one, I forgot when, but it was the last century anyway. I met them in Avignon because he created the first one in La Mama Theatre in New York. It was a very famous theatre directed by Ellen Stewart, who disappeared 10 years ago. And they play in Avignon. I knew Ellen Stewart before, but because she came in a theatre where I was stage manager, and I met her. So I see that Médée was absolutely superb. Really, with that simplicity of Peter Brook. And then the second play, they created in Avignon. It was a new festival, and I was working with Jean-Louis Barrault, and Jean-Louis Barrault asked me to help them. So I went there, and I worked with Andrei Șerban for the first time. And then we did, the other one was done in New York, created in New York. Because in France we receive sometimes some American company, and the work of this American theater was so different from what we can see with the Mabou Mime, the Worcester Group, all of that company, the Living Theater, were so different. So I decided to go to New York to see what's happened there. And then, because I know Ellen Stewart, I asked her if I can have a place to sleep, and then I help her to build a new theater. Yes. We call the Annex. And in the Annex, we create Trojan Woman, the third part of the trilogy. Uh-huh. And when we made a tour in Europe, and in Paris we play in the theater of Peter Brook, and that's the way I met Peter Brook, because of Andrei Șerban. Oh, really? Yes. Yeah.
Very nice. So will you come back here? I come in Romania now for a long time because when you made a revolution, a lot of French companies came in Romania to help. They came with the material. I came with some light for the Boulandrois Theatre, and we play there, a play of Peter Brook. And then after I went to Sibiu, and then in a festival, I go there for 20 years now. Yes, yes. And I heard that you went to Târgoviște also. to? Târgoviște? Yeah. Yeah. I was in many places, and in Bucharest Festival also. So now I came in Romania a lot of time. Yeah. And I also work for Arcube in Bucharest, and I'm going to Arcube next week to help them for something. I cannot tell you what, but I build a small theater for them. Oh, In the building, I made a small theater. really? Yeah, You do that? yeah. That's wonderful. So we are waiting for you in Constanța too. You know, we don't have a theater here. We have a theater, but the building was not built for to be a theater. It was a cinema, and it was transformed. And we are. It's good. It's good, but it's small. No, but the size is not important. It's not a big city. You don't need 1,000 seats. Yes, we have to work some more at the acoustics, and it's not so good. And we dream to have a theater, built to be a theater in Constanța. It's No, small. but you don't need a theater. You need a space you transform to theater. You know, to transform a cinema is complicated because the stage is very small. Yeah. No, it's better to go to an abandoned place. That's what I did a lot of time. Yes. And then to transform to theaters is cheaper, you know. The problem is we want to do too many things in a place to have a beautiful place. No, you need a place to do a play. Yeah. You don't need a theater to do a ceremony. Yeah. Of course. So yeah, but that's a real question because the cost is a problem. And it will be more and more a Yes. problem because there is energy and a lot of problem today we have. And so the money for the culture will be less and less, probably. So it's very important to search solution and to tell. And that's what I did. Otherwise, my work with Peter Brook was not possible. If your project is too expensive, it's not possible to do it. So you always have to think about not to wait for these people who tell you it's too expensive. Not just to think before. But that's not the way the architects are working. Yeah, I know. No, but that's a big problem because too many projects cannot appear because it's too complicated and too expensive. And that's why some people ask me, like Constantin Kyriak, asked me to help him to build a theater. In Sibiu, yes. Yeah, but he want to have too many things, so it's difficult to find a solution. But I think the real question is, what do you need? It's not to say, I need a theater. No, not necessary. What are you going to do? What the group of artists is doing, and then we see what kind of space you need. Yeah, you're right. Yeah, that's what. Yeah, because it's a real question, and the other question behind that, you are going to build a theater. It will cost a fortune for the city, and the city need 20 years to pay to give back the money to the bank, and then your theater collapse at the same time, and nobody can restore it. Yeah. And we see that in Romania too many times, like here, for instance. You know, there is no money to keep in a healthy way. Yeah. The painting is going down, etc. So that's a real question with the architect, because they are not looking about that question of what's happened in the future. If you build a wall in brick, you can keep forever, for 2,000 years. Yes. And they look always beautiful. But if you paint,
of course the painting is going away. Yeah. So it's a stupid idea from architect to work that direction, because the city have to restore that with a fortune on the same way, because the architect will say, no, 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 you cannot change, it should be like this. You know, the problem is the architect have a knowledge, not the city. So they are confident to the architect, even if they are bad. Yeah. And you don't know at the beginning that they are bad. No, we know. Yeah. We know Yeah, from the beginning, really? yes. Yeah, I know. I don't trust the architect. That's why in New York we build a theater, I tell the architect what to do. Aha. Yeah. Să ne îndreptăm atenția și spre artele plastice, pe care le-am cam neglijat în ultimele ediții ale emisiunii, dedicate mai mult scenografiei și artelor spectacolului. Pentru că avem ce recomandări să facem. Până la sfârșitul lunii octombrie, Muzeul de Artă vă așteaptă cu o expoziție de pictură și ceramică, intitulată foarte frumos Epanortosis, a artiștilor Marius Barb Barbone și Ovidiu Ionescu. Curatorul expoziției este Lelia Rus, directoarea muzeului, iar criticul de artă Ana Amelia Dincă recomandă publicului această expoziție. Eu nu vreau să trec peste semnificația titlului, pentru că sunt sedusă, ca orice filolog, cred, de orice cuvânt complicat care ne vine din greacă. Epanortoză este o figură de stil care înseamnă, practic, corecție, restabilirea adevărului. Dacă într-o primă propoziție este folosit un cuvânt mai slab, într-o a doua propoziție poate veni acel cuvânt care se potrivește mai bine și restabilește adevărul. Ca de exemplu, zici că ai fost prudent, să spunem mai bine că ai fost laș. În Caragiale găsim, cred, cele mai multe exemple de epanortoză, iar replicile care îmi vin în minte sunt cele ale lui Cațavencu, atunci când îl șantajează pe prefectul Tipătescu. Voi să nu mă combați, ceva mai mult, să-mi sprijin candidatura. Sau când își ține discursul în fața alegătorilor. Mai întâi și întâi, istoria ne învață anume că un popor care nu merge înainte stă pe loc, ba chiar dă înapoi. Cuvântul grecesc epanortosis este compus din epi, prepoziția pe, ana, care înseamnă sus, și ortos, care înseamnă drept, corect. Deci ridicarea adevărului, corectitudinii. Firește, sensul pe care cei doi artiști îl intenționează nu are legătură cu Caragiale. Vi l-am dat doar ca exemplu pentru a înțelege cuvântul. Pictorul Marius Barb Barbone și ceramistul Ovidiu Ionescu sunt personalități remarcabile ale fenomenului artistic contemporan, cadre didactice la Universitatea Națională de Artă din București, iar lucrările pe care le expun la Muzeul de Artă din Constanța le definesc viziunea matură. După cum remarcă criticul Ana Amelia Dincă, epanortosis este denumirea care reunește cele două orizonturi de expresie, unul desfășurat în bidimensional, celălalt în volum, cu trimiteri spre psihanaliză, spre autocunoaștere și spre simboluri care să justifice aceste mecanisme ale ființei. Pentru Marius Barb Barbone nu există lucrare al cărei mesaj să nu facă trimitere spre o idee din istoria culturii, spre un arhetip sau un moment care a marcat un punct culminant al unei expresii vizuale definitorii. Iar Ovidiu Ionescu pornește de la figurativul pe care îl interpretează, astfel încât subiectul de pornire să fie abstractizat complet, dar să amintească fragmentul unei lumi pe care o recunoaștem. Expresia de ansamblu și detaliul se pliază pe conceptul identității umane, evocat prin sustragerea formală a unor elemente anatomice, în jurul cărora se concentrează o întreagă estetică. Tot până la sfârșitul lunii octombrie puteți vedea în sala de la etajul al 3-lea al Muzeului de Artă Constanța și o altă expoziție remarcabilă, realizată în colaborare cu Muzeul de Artă Brașov. Expoziția de pictură, grafică și sculptură Hans Mati Stoici, sub semnul avangardei, al cărei curator este Radu Popica.
Este vorba despre 34 de lucrări de artă plastică din colecția Muzeului de Artă Brașov, semnate Hans Mati Stoici, 10 linogravuri, 9 acuarele, 4 pasteluri, 8 lucrări de statuarie mică și 3 picturi de șevalet. Personalitate polivalentă, pictor, grafician, sculptor, teoretician al artei și poet, Hans Mati Stoici, cunoscut și ca János Mati Stoici, s-a născut la Brașov în 1884 într-o familie mixtă maghiaro-germană. A studiat cu mari personalități ale artei europene la Budapesta, München, Paris și Berlin, iar arta sa oscilează între art nouveau, post-impresionism și fauvism, expresionism abstract, figurativ stilizat și constructivism. Așa cum arată curatorul, lucrările incluse în expoziție permit urmărirea traseului stilistic parcurs de artist. De la peisaje post-impresioniste cu accente simboliste, evoluând apoi spre expresionism abstract, dar și apropierea ulterioară de constructivism, evidențiată de nudurile stilizate de la începutul anilor 30. Hans Mati Stoici a fost prezent în viața artistică a Bucureștiului interbelic prin expoziții personale sau participări la expoziții colective din 1920 până în 1932. În 1924 a expus în cadrul primei expoziții internaționale a contemporanului. Reproduceri după lucrările sale au fost publicate în mod constant de revistele de avangardă, Contemporanul, Integral, Punct și Alge. În anul 1925, Mati Stoici figura alături de Benjamin Fondin ca membru al redacției revistei Integral de la Paris. În paranteză fie spus, Benjamin Fondin, cunoscut și ca Barbu Fundoianu, un personaj absolut fascinant cu un destin tragic, căruia ar merita să-i dedic o ediție a emisiunii, este cel care a înființat primul teatru de avangardă din România, Insula, în 1921. Stabilit în Brașov, Hans Mati Stoici a expus în Budapesta, Berlin, Köln, dar și la Cluj și București, iar în 1931 a publicat Ideologia artei. Din 1933 până în 1944 s-a retras din viața publică pe fondul ascensiunii extremismului. După război a înființat un sindicat al artiștilor și o academie liberă de pictură, dar între anii 1950 și 1953 a fost exclus din viața expozițională ca urmare a refuzului de a se conforma dogmelor realismului socialist. Așa se întâmplă de regulă cu moderații, sunt persecutați de exponenții ambelor extreme opuse, adică și de fasciști și de comuniști. În finalul agendei, câte ceva despre artele spectacolului. Duminică, de la ora 19, la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, sunteți invitați la un spectacol de balet, Cenușăreasa, pe muzică de Serghei Prokofiev și Jules Massenet, în regia și coreografia lui Horațiu Cherecheș. Iar miercuri, 19 octombrie, tot de la ora 19, în foaierul teatrului, vă așteaptă o seară lirică alături de soliștii Silvia Simionescu, Georgiana Medeleanu, Maria Cernat, Marius Turtoi, Marius Eftimie, acompaniați la pian de Andrada Ștefan. Duminică, 16 octombrie, de la ora 10:30, Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare a programat spectacolul Dorothy în lumea lui Oz, o adaptare după romanul autorului Frank Baum, în regia Petronelei Purima Tănase, pentru copii peste 3 ani. Atât pentru ediția de azi a emisiunii Cultură cu de toate. Sunt Alina Vasiliu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și azi și vă aștept să ne întâlnim și săptămâna viitoare de la ora 19 la Dobrogea TV, pe toate căile, website dobrogea.tv, Facebook, YouTube sau la televizor. Doamnelor și domnilor, vă doresc un weekend frumos și cultural și, desigur, numai bine, frumos și pace!